ke ntse ke na le yone ba ba tshogang gantsinyana ba sa batle go iphana kwa go akanya gore how do I evolve, how do I reinvent myself in the evolving digital landscape. And there's huge opportunities in that. Ka gore ha o sa ithute maranyane, ha o sa lebelle gore a re he sekai sa gore maranyana khona go ama tiro gongwe ya bo accountant ka gore gona le di platforms tse leng gore wa tobetsa hela be di kopanya di number be go ha di account tsa gago o tshwanetse gore mo nakong ya gompieno kwa no bo ipotsa gore mo careereng ya me maranyane go tlhokagala di skills tse di ntseng yang gore bogolo e nne nne e leng gore ke taba ke na le di skills tsa gore ke dire one maranyane ke dirise maranyane ke operate one maranyane ke develop one maranyane a kere kgotsa ta re lebelele kgang ya bo photographer gape malatsing a gona go tsena mo maranyane o itirela senepe be se tswa hela se tshwana le sa motho hela se ntse jalo ga go emisa wena o le photographer gore o simolole go ithuta go developa one maranyane di program tsonetse tse e leng gore ke tsone tse di dirang dinepe a kry no tsa dinepe ka camera yaanong go na le maranyane a kgona go thusa gore yaanong o ire senepe e se ka camera e le kae ka computera ithute gore computera la ha re ka re ya go replace ditiro ya go senyetsa batho ditiro ya go taka methale e harloganeng ya gore batho ba ka dirisa maranyane ba sa dirise methale ne ba ntse ba e dirisa e ntse thoka motho computera ha e ka ke itira ha e ke ipereka ile nosi go sena motho ha a tsenang teng jaanong se se tlhokagalang gore re ipotse tsone dipotso tsone tse gore ha motho a tlhokagalang teng go tlhokagala di-skills tse di ntseng jang nna nka tsa opportunity yone eo ka netegatsa gore tsone di-skills tsone tseo ke a di ithuta ke nna le tsone ka gore maranyane antse a go thoka motho la ga go ka tweng Botswana ke le hatse le leng gore ke mangwe a mahatsa le leng gore they are still developing their digital infrastructure a bangwe ba te ba ipeletse gore mme kana ga se gore a tlhaloganya gore a bo ka ithuta selo le gore o nne a step ahead of it ke gore a bo o se itse sentle a mme re mo tshiamelo as a developing country in terms of digital transformation e re bonang gore re ka lepalepana le one kana le segole sa ntse le teng my concern really ka Botswana ke gore I think we're spending too much time talking about and planning to plan without implementing. Yeah. We need to act because technology one ke dio tse di diragalang ka boheo ha re ntse re bua yana o teng mongwe wa developer sengwe se teng sa simolla ka mososta bo se le mo tirisong wa bona go tsang so re na le baka re bua gore nya a re revising curriculum ya rona re simolle go ruta bana re ba he digital skills ba setse ba le kotase ga ke itse gore a mo gompieko nkare curriculum ya rona go simolola ga ela ko tase kwa re simolotse go ruta bana those skills that we know gore are going to be essentials or in fact are in demand today and they are going to be essential in the next coming year 2 years 3 years or 5 years I do not believe that we are moving quick enough to make sure that bana go simolola ko teng ko tase kwa go tahela yana le bagolo hela yana we are acquiring the skills that we need for us to keep up with the changes that are happening in the digital space. That's where the challenge is. We need to stop talking, stop planning, stop spending too much time on workshops and conferences and implementing. Alright, o supa jalo ka gone go itsenya dithuto tse leng gore ka gore o supa gore ke lebelo le le go godimo le leng gore we can't sit and have conversations, we need to be implementing. Re bua mo ileng gore le ha tshele mo nakong ya gompieno ditiro di nang kotse ya melengwe ya tsone leng gore ra dira re ka re ntlehela ga motho sebele gore a kgone go itepatepanya le AI. How countries or this environment kana these companies di ka dirang gore re kgone go bona this platforms tse leng gore kana ditiro tse leng gore di a go affectwa ke AI di lepalepana le tsone ntlhela gore nna ke re ke ithuta AI ke ka lepalepana di organization di direng mahatse one yana ta ke re di organization ka no botsa ka di organization di simolotse go lebelela gore di kgone go tswelela di ntse di dira mo diphetogong tsone tse di tsisiwang ke maranyane di thoka gore di change mananeo a tsone jang mme mo mananengwa a thoka tsipa le boitsanape bo bontseng jang ebe ba simolla go retraina batho le wena o le motho o ska emela gore o retrainiwe ke komponi e simolla gone yana o ska emela gore Botswana television e tere yana re go trainela gore o to kgone gore o bo operate yone popa e re ta mo re dirile le yone balang dikgang wena o sa ba le dikgang simolla gone yana gore o tlhaloganye gore ke developer yang program e leng gore ka moso ke yone ta beng e dirisiwa e re ha ke seyo ke yone balang dikgang program e developilwe ke nna program e ke itse go e operate program e ha ile gore gona le ka ha trainiwang ka teng rona bogolo jang mo Botswana ka language ya Setswana ke language e unique la ha ka replacewa
go a go tlhokagala mongwe gore a traine yone program yone eo ya AI e leng gore ya go bala dikgang ka sekgowa motho ka tlhatekeng ka Setswana akere go a go tlhoka gore program e tweng and ga se mang le mang e leng gore o ka tswana le dikitso tseo ka nako ya gompieko ke nako ya gore re simololle gone yana re ithute tsone dikitso tsone tseo re itse gore mo nakong e tang ga e le gore ga se tolo re batla mmega dikgang wa motho re dirisa mmega dikgang wa Popae o dirilweng ke computer mme o itse gore o nne le sabe mo go developing yone program yone eo ka dikitso tsa gago tsa go bala dikgang gore ke wena o itseng gore the art of news reading e tlhoka eng. I'm just using that as an example. That's how you will evolve with the times, to be able to acquire the skills and modify the skills that you have now for digital platforms and be the one who contribute to the development of these new platforms based on the skills that you have and the contribution that you would have made. Most definitely. Be in control of the new inventions on the development feed that AI in short. So Botswana into digital transformation every organization every government department so re ka dirisa this digital transformation as an opportunity rather than to see it as a threat. Yes, no, absolutely. Digital transformation is a change, is a mindset issue, and it requires us to follow a change management process. I think how we like a digital transformation as if it's also and then comes because digital transformation already meaningfully and effectively. It talks certain attitudes, certain habits and behaviors. So o tshwantse gore bona dikakanyo tse di relate towards technology gore o kgone go e adopt o e dirisa ka ha e tshwanetse gore e dirisiwe ka teng. O tshwantse gore bona dikakanyo tse di relate towards technology gore o kgone go e dirisa ka tsela e leng gore e kgona go helela e nna e go busetsa sengwe se se relate. Go tshwana le kgang ya security gantsinyana ha re bua ka kgang ya security ra re security le ha founu e gone yana e na le di passcode e na le sengwe le sengwe e na le antivirus. Hanna mekgwa ya me modirisi wa yone e se yone sente dikakanyo tsa me towards phone le technology e se tsone tse leng gore di ka e dirisa ka tsela e babalesegileng ha ke na go e dirisa sente be ke hela ke wela mo bodiphatseng akere so a re simololeng go dikakanyong a re ageng dikakanyo attitudes mindset o e leng gore o kgona gore ka moso o weira gore re kgone go amogela technology be re dirisa ka tsela e leng gore a e ka re solohela molemo ha re sena go aga re ikaga sente ya no ka dikakanyo le mekgwa mo ga technology nna motho go re so sa amogela pele wena ka boena mo dikakanyong tsa gago le mekgwa ya gago pele ga o se simola go tswana le koloi o rutiwa gore mo tseleng ha o kgweetsa koloi o a driving school pele ba go aga pele ba go aga gore o itse gore ha o le mo tseleng o tse ba dirisi ba bangwe ka tsela sente o nne o lekelo thoko ka nako tsotlhe o tshwana le kgang ya nnotagi ke ate ke he se ka ka kgang ya nnotagi thata re a rutiwa ka ha o nwang ka teng le ka ha o mongwe a nwang ka teng go a harologana mme go mo go dirwa ke mekgwa le dikakanyo tsa gago tse o nang le tsone towards nnotagi go na le o mongwe e leng gore o itse gore nnotagi yone ha ke e tshwerehela kore ke bulela ampre ke dirisa le go bulela ditso ga ke tsora ke le go le ha ile gore ha se lone le ta intshwarela kore ke go e leng gore ke kwa ga mmapere go sengwe le sengwe ke itshola ka ke itshola ka teng ke buisa mongwe le mongwe ka ke ba buisang ka teng go na le o e leng gore wa itse gore ha ke no le nnotagi nya la ke no lentse ke ga ba ke be ba lemoga ba bangwe gore ke lemoga ntse ke motho e leng gore o na le botho wa no ntsa mme go mo ga go iragalehela go simologa wena ka boena o ikagile yaanong ha re boela go maranyane tshwanetse re tlhaloganya gore a re ikageng re tlhaloganya gore maranyane ke so se e leng gore se tlhoka gore e be re na le certain attitudes and habits and behaviors tse re di buildang gore re kgone go a dirisa gore a re berekele kgotsa re kgone go a dirisa gore re sireletsege mo go one le AI ntse yalo a re ya mogileng pele rona ka borona re itse gore ke e gorogile gore e re berekele go re ya mogele o bua jalo ka ene kganya mindset change and the attitude towards the new developments ya technology and the AI le gore e bona mo nakong ya gompieno ke ipotsa gore bothata bo tswa ga kae bangwe ba tla ba ipeletse gore dio tse dintsi tse leng gore di tlhela re di foletse di line nka be re sa tlhokang le gore a be re le ko gongwe we should have embraced and assimilated all these in our companies in the government departments gore dithuso di service re di neelwe sentle. Where is the fear coming from? Gone re gantsiana technology ga se rona hela technology tsotlhe le ha di diragala le nako ene radio e goroga
ba nako eo nne ba tshoga gore hela radio ya goroga ya go hetola dilo gore ke diphetogo gantsi batho ba tsaya lebaka gore ba di amogele wa bona le TV ha e goroga ne go ntse hela ya le gore he TV e gorogile ya go replace radio ya go replace the newspaper re na le go tshoga ene go mo wa re dia gone ana re tshogile gore ditiro di a tsamaya gona le gore o nne ho o ipotse gate di supermarket go na le thili tse ileng gore thili tse le ya itobetsa hela gore di cashiera ditiro di tsamaile akere jaanong ke yone kganye ke buang ke nako ya gore instead of gore re tshoge a re ipotseng gore cashiera re mo upskilla yang gore a kgone gore a tswelele le ena ipotse ene cashiera gore ke upskilla yang ke thoka di skill tse di ntseng yang mo nako tse ileng gore di thili di operate akere ke le moopedi gato yaanong go na le di-programs tsa AI tse e leng gore o kgona go tobetsa hele be e opela pina hele o ka re go opela motho ke dira ya nna ke le moopedi kgotsa ke le mokwadi go na le di-programs tse e leng gore wa tobetsa ke kopa o nkwalele sennane be go kwalela sengwe le sengwe be e go neela se le teng di a dirisiwa a kere ke dira ya nna ke le mokwadi gore ke dirise mananeo ke dirise di-program tsone tse mo e leng gore di ka nthusa mo tirong ya me mme ke thoka di-skill tse di ntse yang bogolo jang tse e leng gore di ka nthusa gore ke tswelele ke ntse ke le relevant in terms of my skill and my profession. There's a common saying right now, AI is only going to replace those that do not use AI. AI is only going to replace the jobs of those that do not use AI, meaning start to embrace technology today. Once you have embraced it, you then start preparing yourself to acquire the skills, to acquire the knowledge that you need gore o kgone go tswelela mo tirong ya gago gone go tswelela mo profession ya gago gape o gole le mo dikitsong tsa gago e be re nna re ntse re go thoka mo ditirong. Most definitely. Talking about the skill, earlier on you partly answered the question that I'm about to ask. What role should education and skills development play in helping people adapt a more AI-driven economy, starting from the grassroots? Oh, absolutely. Education is critical. That's where it needs to begin. We need to modify our curriculum. We must embrace it. Can I agree embracing it? David, AI. As a society, it must be part and parcel of our societal norms. Meaning, even at education level, go the primary, go the crash, go banning. Because here is what's happening on here, and this is one of the biggest challenges that we have. Bana ba ko malapeng ha gongwe re ba rekele di phone, re ba lebelle di TV, ba dirisa di computer. Mme o itela le gore gantsi yana ngwana wa gompieko, whether it's a 7-year-old or 10-year-old, is more informed and knowledgeable mo diong tsa technology go heta ka ha rutiwang ka teng go sekolong. In fact, sometimes go heta le ene morutabana yo mo ruta because curriculum e ha wa bona re go ntse yang. Why? Because bana le access, ba nang le access, gona le ba ba senang ba nang le access, we tell gore ba nang le access, and they are always exploring with these tools. Ba ithuta ka bona go ditse ba di itse ha re bua ka ChatGPT re nya we tell gore bana ka bontsi ba itse lo ChatGPT e dirisiwa yang mme ko dikolong ga ise embracewe le bone ba ruta bana ga ba itse ba bangwe ga ba itse gore ChatGPT e dirisiwa yang mo e leng gore ba ka provide the guidance e bana ba e tlhokang. Because even with platforms like ChatGPT, it's important that as much as bana they need to learn responsible and ethical use, because AI ga ya tshwana go replace ne go ithuta ga gagwe, because ya no ha e mo direla tiro gore ga benefit se pe ka gore ga ithute akere le mo ditirong go ntse hela ya le gore go botlhokwa gore ha re ntse re embrace technology re ya mogela re e dirisa re tlhaloganye gore mmehela what are the implications, ethical, and what is required of me as a user in terms of conduct. Because we do not want you ke go hile tiro ke go ra ke tsa o go kwala report o ra AI go kwala we submit a CV go le ko wena. Because it doesn't help anybody. Most definitely. Where do we strike the balance? Because we are acquiring all these skills and making sure that we are at par with AI or even getting higher. But that complacency where we don't want to work or even challenge our minds. We rely more on AI. How do we strike the balance? Yeah, absolutely. Absolutely. AI is not meant to replace bothale wa rona re le ibile la ha e ka reng ha ke nna bothale ya ka motho wa bona
so se se tlhokagalang ke gore rona re tshwanetse gore re itse gore re na le maikarabelo mo tirisong ya rona ya AI. Maikarabelo mo go wena o le modirisi, because you have a responsibility gore o tswelele o ntse o gole akere mo dikitsong akere le gone you have a responsibility gore mo ditirong tse o di dirang di diriwe ka maikarabelo. That's why ke re o ska re ha go te dira report wena o tobetsa AI be go ila report o bo e submit, because ga wa tsa maikarabelo mo go wena ga wa tsa maikarabelo mo tirong ya gago akere, because go ra gore dikitso ga di gole le wena ga o gole, because re gola mo go berekeng mo dikitsong tsa rona akere. So tsone dio tse di ntsenyana once gone yana the world over we are trying to come up with regulations, melawana, setting standards tsa tiriso ya AI. Even mo Botswana le maabane ne re phuthegile mo gaborone re biditswe ke ba Ministry of Communications and Innovation to as the industry as stakeholders to contribute. There's a draft AI policy that has been developed gore le rona re nne le contribution to that. So even the Botswana government is coming up with that policy, and that policy ke yone e gore ya gore guide mo tirisong ya rona ya maranyane one ya AI re itse gore what are the do's and don'ts, because maranyane ha se gore ke tsana o itsele go itirelwa hela tshwantse re be gona le maikarabelo mangwe a re nang le one rona ba dirisi re tlhaloganya gore re itse gore mme re tshwantse gore re dirise ka tsela e leng gore a ka re isa go gongwe. All right, we are wrapping up with this question. Gore go botlhokwa go le kae a re bua ka ene kgang ya cyber security in the context of AI adoption e leng gore ya no re setse re santse go re tlhaloganye, and what steps could be taken to ensure digital safety as technology advances? Oh yes, absolutely, it's very important, and I'm happy that mo Botswana we are really making progress. Maloba ko parliamenting they passed the cybersecurity bill as well as digital services bill. Ke di step tse leng gore government wa di tsa go leka go netefatsa gore mmele ha re ntse re tsa maranyane yana ra tsisa ka tsela e leng gore e ka re thusa e ka re aga ya re isa go gongwe tse leng gore ga e ka ke tsa re berekela re netefatse gore ga di nne teng ebile ga di reme mo tseleng akere. So ke gone ke go taka melawana e leng gore re ka sala morago re itse gore re a kae ka tiriso ya rona ya maranyane, mme le AI go ntse hela yalo go netefatsa ka policy yone ke buang ka yone go netefatsa gore there are standards tse e leng gore na le tsone ra di follower ra itse gore maranyane ra dirisa yang mo e leng gore a ka raga gone yana go na le di-video tse e leng gore go dirisiwa AI tse ntse re di bitsang re di-deep fake nne di ntse di tetse mo ga gongwe ebile ba tsere ba bega dikgang ba ba tshwanang le wena go dirisiwa lentswe go dirisiwa face ya gago go teko wena o ne o bala dikgang mme mo badisiwa story tse e leng gore ga o se bo o se bale, mme ga gore wa lebelela yana video ya teng e tshwana hela le wena ke wena very convincing ke wena hela straight ba hela ebile ba dirisa le lentswe le picture ya ga tautona mo di-video tse di ntsenyana tsone dio tse e leng gore tshwanetse gore re itse gore ga di a re siamela ka gore di kgona go hora ba bangwe motho a ba dumela a ba helela ira so se e leng gore se mo tsenya mo bodiphatseng akere ha ngwe go tobetsa ha ba tobetsa be nna gone ya ka ba mo hekile di-computer tsa gagwe ba hekile difounu tsa gagwe ba mo tsetse madi ba mo akeditse ba re he go na le grant video ya teng go bua mme ga dikgang e leng gore wa itse mme ga dikgang go BTV mme go ra ha go bua mme ga dikgang wa BTV ka mannete go ha ke winne madi ka nta wa wina la haele madi. Right, re garela ka ene kganye e botlhokwa gore setšhaba se ipaballa go le kae ka ene kgang yone because bangwe ba go dumela. How do we see gore mo ga se ga ba maruri ke go fe, because o sipa gore you can't even distinguish the difference if you don't look into the details. Ha ile gore you don't have the skill ya go tlhaloganya gore mo gongwe ebile o bua ka ene ya gore ya go replace bao ba ileng gore they are not embracing it. How are they at risk ya go fall a victim to this those ileng gore ga ba di tlhaloganya? Oh, they are very much at risk. Se se tokahalang hela ke awareness le digital literacy. You know, I'll give an example with myself. Ke tswa ha o leng teng ne ke le mmega dikgang mme ke ne ka tsana ko ka ithuta ka maranyane ka ithuta ka bodiphatsa jwa maranyane ka bala ka boka bata di-course ka ya sekolong ka go ithuta ka tsa cyber security ka boa ke le moitsanape wa dikgang tsone tse ke di tlhaloganya gore di ama matshelo a batho jang le gore go tlhokagala eng gore batho ba itshireletse mo tirisong ya bone ya maranyane. So whether o mogwebi kana ngwana sekolo kana o eng hela kana o modiredi se se botlhokwa ke gore o tshwanetse gore o tseye nako o ithute tsone di-video tsone tse gantsi yana ta bona ga go na le di-link tse go teng o di tobetse link eo o e lebelele sente ga ke gakolele go pehela mo videong ya BTV ya dikgang go te tobetsa link ke eo mo Facebook bona tsone dio tsene tse a tshwanetse gore o tlhaloganye o lebelele gore go ha gate ke ireng ha o te tobetsa ha bo bona
ke ntse dingwe tse ke di bone mo pageng ya BTV e se tsone gape wa gitela le gore ga di mo pageng ya Botswana Television mme ga ke story se balwa ke mme ga dikgang wa Botswana Television mme page go na le page ya Botswana Television so go na le mo go teng digital literacy go teng news literacy is important today because o kgona go tlhaloganya gore bobega dikgang bo bereka yang o kgona go tlhaloganya gore makalana a bobega dikgang ka go harologana ga one a dirisa di-platform tse di ntseng jang o itse gore nya page e ka mmannete ke yone ya Botswana Television ha o bona e nngwe o ka re e ga se yone o kgona go harologanya motho because ke dilo tse o di itwaeditseng wa bona so go ntsi hela mme hela se se tlhokagalang gore a re tseye nako a re ithuteng re tlhaloganye gore bobega dikgang bo bereka yang re tlhaloganye gore tse tsa maranyane tse di bereka jang re verify re check re botse pele ga o ka te tobetsa ha bo tobetsa kgotsa go te romela madi o bo romela just verify first. Most definitely. Re mo ipere tla tswana go re be ikhutlwe teng ga puisanya ya rona ke dumela gore o ntshitse letshogo le thuto e gore gile go ba tswaneng gore AI ga itle gore replace. In fact we should keep at a par with it. Ke a go leboga. Thata ba tswana ba gakologa le gore AI e ka replace hela ha re ka nna hela yana re sa e dirisa gape se gore re e dirisa hela ha re ka nna hela yana e be re sa nne le dikitso tse leng gore di ka re ba mo seemong sa gore re go bereka AI e ntse e le teng. And we end the conversation here. We continue with the Motor Vehicle Accident Fund has underlined its commitment to placing caregivers at the center of rehabilitation and recovery by convening a training workshop which drew professionals from occupational therapy, rehabilitation solutions, and the Gaborone City Council to keep caregivers with practical skills for managing chronic conditions and disabilities. Let's watch the following clip. Bontsi ba rona mo mabakeng a harologanye gongwe re kile ra oka batsadi bonkoko a rona hela jalo ra itse gore go ka ke go mo go ntseng jang le simolotse le motho wa rona go tshimologong hela ga go to kotsi nnile teng wena ga ona nako a break nna le tomo re kgona go applyela leafe re santse re ile leafing ebile a o founa re santse le mo leafing bua le phetso ga ke o ko ofising mme hela re lemoga gore go nna motlhokomedi mo mabakeng a ntseng jaana ga gona leafe